Sira Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Pristayate Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Hari Bo Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bo Hari Bo Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo Namaste everybody, Hari Bol. Welcome, Chintamani Studio, Wednesday night, Bhakti-йога course. Намасте всем, Харибол. Добро пожаловать. Среда, вечер, Чинтамани студия, курс Бхакти-йоги. So, thank you very much for joining. Большое спасибо, что присоединились. Hope you've had a good week since last meeting. Надеюсь, у вас была хорошая неделя с прошлой встречи. Which I hope was last night. Что, я надеюсь, было вчера вечером. As you know, we have programs every night, but Wednesday and Saturday is our Bhakti-yoga nights. Знаете, у нас программы каждый день, но в среду и субботу у нас курс Бхакти-йоги. So I'd like to offer my obeisances to my spiritual masters, Siddha Swarupananda Paramahamsa and Srila Bhaktivedanta Swami. Я бы хотел выразить свое уважение, свои поклоны своим духовным учителям, Сидха Сурупананда Парамахамсе и Шрила Бхактиведанта Свами. So what we're trying to do in this Bhakti-yoga course is we're trying to just get more and more understanding of the absolute truth, more understanding of life. То, что мы пытаемся сделать, здесь узнать на нашем курсе, это узнать, получить понимание истины, понимание жизни. See how I can take this teaching and apply it to my everyday life. Понять, как я могу взять эти учения и применить их в своей ежедневной жизни. In other words, it's spiritual training. Другими словами, это духовное обучение. So I hope that you're
let's say, anxious or desirous of learning in this way. И я надеюсь, что вы хотите узнать об этом, получить это знание таким образом. And I can assure you, if you do learn this, you can actually deal with the world in a very different way. И я могу вас заверить, что если вы узнаете и получите это знание, то вы сможете действовать в мире совершенно другим образом. Of course, to be able to understand the philosophy, really understand the philosophy, then we need to chant a lot. Конечно, чтобы появилась такая возможность, чтобы вы смогли понять эту философию, нужно много воспевать. Because the chanting purifies us, and the more pure we become, which means free of our karma, material illusions, and ignorance. Потому что воспевание, оно очищает нас, что означает, освобождает нас от кармы, от иллюзий, от невежества, The darkness in our life, от темноты в нашей жизни. which interestingly enough sometimes seems like light. И что весьма так интересно, иногда кажется как свет. It looks like light, but it's really darkness. Выглядит как свет, но на самом деле это тьма. So anyway, the more we become free of all of this, then the more clear our understanding becomes. И чем больше мы освобождаемся от этого, тем более ясным становится наше сознание. And Krishna says, I give the understanding. И Кришна говорит, я даю понимание. Understanding comes from Krishna. Понимание приходит от Кришны. So let's begin with our Gauranga breathing meditation. Давайте начнем с нашей медитации дыхания Горанга. Everybody get comfortable. Все устройтесь поудобнее. Prevent as much distraction as possible. Уберите всевозможные вещи, которые могут вас отвлечь. And simply follow my guidance. Просто следуйте моим инструкциям. Everybody take a big breath, let it out, and relax. Все сделайте глубокий вдох, выдохните и расслабьтесь. Now very slowly, gently and deeply inhale and chant Gauranga in the mind. И сейчас очень медленно, мягко и глубоко вдыхайте, повторяйте мантру Горанга в уме.
Gora Two more times. Еще 2 раза.
Haribol. Haribol. All right, now, remember on Wednesdays and Saturdays we do japa meditation also. И сейчас помните, что в среду и субботу мы также делаем джапа медитацию. That's chanting the Maha Mantra on beads. Это воспевание махамантры на четках. And if you like, you can stand up, Если желаете, можете встать, move around a little bit, подвигаться немного. but focus on the Maha Mantra. Но концентрируйтесь на махамантре. That's the idea. В этом вся идея. Okay. So everybody touching the head bead. Все коснитесь головной бусины. Goranga. Горанга. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, 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 Hare Rama, Rama. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, 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 Hare Rama. Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Rama, Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Rama, 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 Hare Hare, Hare 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 Krishna, 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 Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare, 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 Hare Krishna, 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 Hare Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Hare 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 Krishna Okay, Krishna. another reminder.
best to do this on a regular basis every day. И снова больше напоминание, что стоит это делать на регулярной основе каждый день. We're suggesting at least 2 rounds a day, Мы рекомендуем, по крайней мере, 2 круга в день. but you should try to build on that. On your own, you make the decision. Но вы должны попробовать так отталкиваться от этого, идти дальше. То есть примите свое решение. All right, now we'll have our Sankirtan. Сейчас у нас будет Санкиртан. And again, of course, standing up is allowed, recommended. Конечно, встать это разрешается, рекомендуется. Dancing is recommended. Танцы также рекомендованы. Namo Vishnu Padaya. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Tita Swarupananda Paramahamsa Ite Namine Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prisayati Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prisayate Namo Sita Swarupananda Paramahamsa Namine Gora Karuna Swarupaya Radha Krishna Prisayate
Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devam Bhoravani Pecharane Nirvatsesha Sunyavade Pachachari Tatarane Namo Maha Varanaya Krishna Prema Pridayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Radhishe Namah Namo Brahmanya Devaya O Brahmana Gitaya Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri De Gaur Bhakta Vrinda Bhaja Shri
Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasade Gaur Bhakta Vrinda Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo. Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo, Haribo, Nitaigo, Nitaigo, Haribo.
Nityananda Haribo, Gauranga Haribo, Nityananda Haribo. Gauranga Haribo, Nityananda Haribo, Gauranga Haribo, Nityananda Haribo. Gauranga Haribo, Nityananda Haribo, Gauranga Haribo, Nityananda Haribo. Nityananda Haribo, Gauranga Haribo, Nityananda Haribo. Gauranga Haribo, Nityananda Haribo, Gauranga Haribo, Nityananda Haribo. Gauranga Haribo, Nityananda Haribo, Gauranga Haribo, Nityananda Haribo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurudev Haribo, Srila Prabhupada Haribo, Gurudev Haribo, Srila Prabhupada Haribo. All right. Thank you very much. Большое всем спасибо. So we're going to read from Bhagavad-gita tonight. И сегодня мы почитаем из Бхагавад-гиты. As you may remember, Bhagavad-gita is the main scripture we study in our Bhakti-yoga course. Как можете помнить, Бхагавад-гита — это основное писание, которое мы изучаем на нашем курсе. And it's the most well-known Vedic scripture of all the Vedic scriptures. И это самое известное ведическое писание из всех ведических писаний. And by reading Bhagavad-gita, which is spoken by Lord Sri Krishna, we can learn about Sri Krishna. We can come to know Krishna. И читая Бхагавад-гиту, которая была рассказана самим Шри Кришной, мы можем узнать о Господе Кришне. And that's the idea, isn't it? И такова идея. Come to know Krishna, develop your relationship with Krishna, Узнать о Кришне, развить отношения с Кришной, serve Krishna, служить Кришне and become perfect. и стать совершенным. Okay, so let's
go now to chapter 8, text number 5. Давайте откроем главу 8, текст номер 5. So right now, on planet Earth, Прямо сейчас на планете Земля every day you can read statistics in the news about how many people died. вы можете читать статистику, смотреть новости о том, сколько людей умерло. See, in this country, this many people died. In this country, this many people died. В этой стране умерло столько людей, в этой столько. The total death for the world and so on. You can get all these death statistics. Общее количество смертей такое-то. Вы можете получить всю эту статистику по смертям. And the reason people are treating coronavirus so differently than other viruses is because it has the reputation to kill a lot of people. И причина, по которой люди так обращаются с коронавирусом совершенно иначе, чем с любым другим вирусом, потому что он вызывает смерть, очевидно. Of course, it's more likely to kill people that are in older bodies. Конечно, более вероятно, он убивает людей в пожилых телах. And also people that have compromised health issues. Также людей, у которых проблемы со здоровьем. But it also kills healthy people, Также он убивает и здоровых людей, young people, молодых людей and so on. и так далее. So nobody's really, wanting to take the chance. Yeah, I'm not in that age group or I'm not in that category, but I don't want to take the chance. И никто не хочет рисковать. Да, я не в возрастной категории, там, не больной, но я не хочу рисковать. Because I might get this virus and then I might die. Потому что я могу заполучить этот вирус и затем могу умереть. So the point is, death is on our minds more than usual now. И смысл в том, что сейчас смерть в наших умах гораздо чаще, чем обычно. I mean, people die every day. Люди умирают ведь каждый день. That's nothing new. But now it's on the front page. Now it's, so advertised almost. В этом нет ничего нового, но сейчас это все на главных страницах, это таким образом прорекламировано. And we're not minimizing the danger of COVID-19. Yes, it is a virus that can be very damaging and fatal and is very contagious and so on. Мы не преуменьшаем никаким образом опасность этого вируса. Да, этот вирус, он очень заразный, он опасный, может причинить вред So we want to be разным careful. образом. Мы хотим быть осторожными. So anyway, the idea was death is reality. Но мысль была такая, что смерть — это реальность. It's always been reality. Она всегда была реальностью. Krishna says, for one who was born, death is certain. Кришна говорит, что для того, кто родился, смерть неизбежна. And for one who dies, birth is certain. Для того, кто умер, рождение неизбежно. And Krishna has a lot of information in the Bhagavad-gita for us about death. И у Кришны есть много информации о смерти для нас в Бхагавад-гите. And remember, this is the personality who actually created death. И помните, что это личность, которая на самом деле создала смерть. He created this situation in the material world, Он создал эту ситуацию в материальном that мире, all the souls are in material bodies. что все души в материальных телах, The material bodies are made of matter. которые созданы из материи. This is known as Krishna's inferior energy. Это называется как Inferior?
You don't know? I forgot. Good and bad, Как- inferior and Как низшая энергия Кришны. and it's also known as Krishna's external energy, Также известна как внешняя энергия Кришны. and it's temporary. И она временная. Everything that's matter is temporary. Все, что сделано из материи, все временно. The bodies are made of material energy. Тела сделаны из материальной энергии. So what does that mean? It means the bodies are temporary. Что это означает? То, что тела временные. Krishna says, one who's born, death is certain. Кришна говорит, что для того, кто родился, смерть неизбежна. The soul is eternal. Remember, we've talked about that a lot. Помните, мы говорили об этом много, что душа вечная. But the soul enters a material body. Но душа входит в материальное тело. That material body is temporary. И это тело временное. That means the body is no longer going to be a suitable place for the soul to reside. Это означает, что тело вскоре будет неподходящим местом для того, чтобы там находиться. And so we have to leave that body. И нам придется покинуть это тело. And this leaving the body is called death. И оставление, покидание этого тела называется смертью. You know, the material understanding is death is when we die, we cease to exist. When the body is finished, we die. Еще одно материальное обозначение смерти — это то, что смерть — это когда мы перестаем существовать. Когда тело умирает, мы умираем. But the Vedic vision is you just leave the body. Но ведическая точка зрения такая, что мы просто оставляем тело. And what does Krishna say? For one who dies, birth is certain. И что говорит Кришна? Для того, кто умер, того ждет рождение неизбежно. You go to another material body, И он отправляется в другое материальное тело. okay? Which means another temporary body. Что означает еще одно временное тело. And it doesn't last very long, you leave that one. И оно не длится, не продолжается очень долго, и вы покидаете и это тоже. And this is called the wheel of birth and death. И это называется колесом It's рождения и going смерти. around and around and around. Оно вращается и вращается вокруг. See? So, we learn all these things from Bhagavad-gita. Мы узнаем все эти вещи из Бхагавад-гиты. We look at birth and death very differently. Мы смотрим на смерть совершенно другим образом. We look at it as an event in life. Смотрим на это как событие в жизни. Life is us, and life is eternal. We are eternal, spirit souls. Жизнь — это мы, и мы вечны, духовные души. But in the material world, we go through different events. Но в материальном мире мы проходим через различные события. And one of those is death, И одно из них — это смерть, leaving the body. оставление тела. Just like another event is entering the body, and that's called birth. Так же, как и другое событие, когда мы входим в тело, называется рождением. And then disease. Затем болезни. Oh, here's back to the coronavirus. И возвращаемся опять к коронавирусу. Diseases are part of material life. Болезни, они часть материальной жизни. And then there's old age. И затем старый возраст. This is a signal that the body is temporary. Это сигнал того, что тело временное. Things get old, they don't do the same as they did before. Когда все стареет, то уже все не так, как было раньше. And then you leave that body, and that's death. Another event. И затем вы покидаете это тело, и это другое событие. So it's not the end as it is viewed with material vision. Поэтому это не конец, как это видят материальным зрением, видением. So the point we're making leads up to this text we're going to read in the 8th chapter of Bhagavad-gita, text 5. И сейчас мы прочитаем этот текст 5 из Бхагавад-гиты, из 8 главы. And this is Lord Krishna speaking, remember. Krishna is the supreme personality of Godhead. He's God. Помните, что это говорит Кришна. Он верховная личность Бога, он Бог.
This is his world. He created this world. Это его мир, он его создал. He created the systems that take place in this world. Он создал систему, которая работает в этом мире. And he knows better than anyone else what is the truth. He is the truth. И он знает лучше, чем кто бы то ни был, что такое истина. Он сам истина. Sometimes scientists discover things in the laboratory, and maybe their discovery actually contradicts Bhagavad Gita truth, Krishna's truth. И иногда ученые что-то открывают в своих лабораториях, и их открытие может противоречить тому, что говорит Кришна о Because they его don't have истине. perfect vision. They can't see a lot of things. У них нет совершенного видения, они не могут видеть многих They see вещей. one piece of a giant puzzle and try to conclude what the whole puzzle looks like. Они делают выводы на основе одной лишь частички этого пазла и пытаются сделать вывод того, как выглядит весь пазл. So their interpretation of their discovery may not be correct. И их интерпретация этого открытия может быть неверной. So anyway, let's read what Krishna says. В любом случае, давайте прочтем, что говорит Кришна. And whoever at the time of death quits his body, remembering me alone, at once attains my nature. Of this there is no doubt. Тот, кто в конце жизни покидает тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу. В этом нет никаких сомнений. Remember from previous lectures, classes, we've learned we have two bodies. Помните, с прошлых лекций, из классов, мы узнали, что у нас есть два тела. The physical body and the mental body. Физическое тело и ментальное Both тело. are material, Оба материальны. but the mental body is a different type of matter. It's called subtle material energy. Но ментальное тело — это другой вид материи, который называется тонкая материя. So when we Тонкая энергия. leave the body at death, И когда мы покидаем тело в момент смерти, we're covered by the mental body, which doesn't die. We don't мы, leave the mental body. мы покрыты этим ментальным телом, которое не умирает. Мы не оставляем ментальное тело. So we leave the physical body, but we're covered by the mental body. Мы оставляем физическое тело, но мы покрыты ментальным телом. And so remembering is part of that mental body И наша to a память, degree. It's just not exactly correct, but let's just use this analogy. это часть этого ментального тела. До определенной степени это не совсем верно, но давайте используем эту аналогию. See, in our minds, so to speak, we have so many memories. В нашем уме у нас столько различных воспоминаний, так сказать. And the older you get, the more you talk about what you used to do. Чем старше вы становитесь, тем больше вы I remember when I рассказываете, was что вы раньше 12 делали. years old and did this. And Я помню, когда мне было 12 лет, я сделал это. I remember when I was 20 and I had this girlfriend. Я помню, когда мне было 20, и у меня была эта I девушка. remember. See, you remember more about the past than the future because the future is not so long, but the past, oh, I remember all these things. Вы помните о прошлом больше, чем о будущем, потому что прошлого гораздо больше, и я помню все эти вещи. And it's actually said that when the person dies, all of their life's activities goes before them very quickly, like. И говорят, что когда на самом деле человек умирает, то все эти прошлые деятельности, занятия, они пролетают у него перед глазами очень быстро. We also remember what we're attached to. Также помним, к чему были привязаны. We think about those things we're attached to. Мы думаем о том, к чему привязаны. We think about our loved ones. Думаем о наших любимых. We think about what we're leaving behind. Думаем о том, что мы оставляем.
In other words, there's a whole lot going on in the mind at the time of death. Другими словами, в уме происходит много всего в момент смерти. And the most prominent or common memory is the memory or thinking about those we love. И самое основное, о чем мы помним в памяти, это мы когда думаем о тех, кого мы любим. You're ready to leave your body. You're thinking about your wife, your children. Вы готовы покинуть свое тело, и вы вспоминаете о parents. своих жене, детях, родителях. This is usually first, Обычно они первыми идут. and then maybe close friends, whatever. И затем, может быть, близкие друзья и так далее. More than you're thinking about your car. Больше, чем когда вы думаете о своей Oh, I'm машине. leaving my car. О, оставляю свою машину. I'm going to miss you, car. Very rare does that cause much problem for people. Я буду скучать по тебе, машина. Но это очень нередко, когда это доставляет такие проблемы людям. You know, but yeah, your loved ones. Да, ваших любимых. Relationships, that which is close to you, Отношения, которые вам близки. in your heart, as we often say. В нашем сердце, как мы часто You're говорим. on my mind and in my heart. Ты в моем уме и в моем сердце. So, how do we remember Krishna at the time of death? И как нам помнить Кришну в момент смерти? We got to know Krishna. Нужно узнать We Кришну. got to think about Krishna. Нам нужно думать о We Кришне. got to have a relationship with Krishna У нас должны быть отношения с Кришной. before death. До смерти. See? You're not going to think about at the time of death someone you met 1 hour before, В момент смерти вы не будете думать о ком-то, с кем probably. познакомились, кого встретили час назад. You're going to think about those you have a relationship with. Возможно. Вы будете думать о тех, с кем у вас были взаимоотношения. Okay. So the whole concept is we develop a relationship with Krishna. И вся концепция такая, что нам нужно развивать взаимоотношения с Кришной. A favorable relationship with Krishna. Взаимоотношения в любви с A Кришной. loving relationship with Krishna. Любовные взаимоотношения с Кришной. Then, if that is real at the time of death, we'll think of Krishna. И если это так, то в момент смерти мы будем думать о Кришне. And if our wife or our children, our relationship with them has somehow been in connection with Krishna, and I think of them, that also reminds me of Krishna. И если моя жена или дети, если наши взаимоотношения были тем или иным способом связаны с Кришной, то и я думаю о них в момент смерти, то я также думаю о Кришне. This morning we had a program, and online, of course, Тем утром у нас была программа, конечно, онлайн, and this family in Ukraine greeted me. и меня встречала семья из Украины. Husband, wife, and 2 children. Муж, жена и 2 детей. The whole family chants. The whole family is connected with Krishna. Вся семья воспевает, вся семья связана с Кришной. So their connection, yes, it's parents and children and brother and sister and husband and wife connections. И их связи — это родительские связи, связи родителей с детьми, муж и с женой. But there's also that spiritual connection. We are all, as a family, serving Krishna. Но это также духовная связь. Мы, как семья, служим Кришне. We had an offering and a chanting to Krishna in their home. Open the altar, there's Krishna. The deities, spiritual masters. We had a program centered around Krishna, and it was in their home, and we were all taking part. И у нас была программа, у нас было подношение для Кришны, и все воспевали для Кришны, был алтарь, и Кришна и духовный учитель, и мы все принимали в этом месте участие. All glorifying Krishna together. Все вместе прославляли Кришну. Okay, so the point is, if I remember my wife or my husband or my brother or my sister, whatever,
my parents. And that's part of my relationship with Krishna. That makes it so I'm thinking of Krishna. И если я думаю, и смысл в том, что если я думаю о своей жене, о своих родителях, детях и так далее, и у них были взаимоотношения с Кришной, то таким образом я тоже помню о Кришне. So all of this can work together to make it so at the time of death, when I quit my body, I remember Krishna. Все это может работать таким образом, что, покидая тело, я буду помнить Кришну. He says, remember me alone, but I'm remembering him, and other situations remind me of him alone. Говорит, что помнит только меня, но также другие ситуации, которые напоминают мне о Кришне, это также, что помнить только Кришну. Now, if that takes place, Krishna says, he at once attains my nature. И если так происходит, то Кришна говорит, что такой человек сразу обретает мою природу. Of this there is no doubt. В этом нет никаких сомнений. So the point is, in the human form of life, we should arrange our life so every day we're thinking of Krishna. И суть в том, что в человеческой форме жизни каждый день мы должны так устраивать свою жизнь, чтобы мы могли помнить Кришну. Krishna is the center of our life. Кришна является центром нашей жизни. See, just like now, we're speaking about Krishna. Так как сейчас мы говорим о We were Кришне, just chanting Krishna's names. до этого мы воспевали имена Кришны. You see, we had some breakfast and dinner today. Сегодня у нас был завтрак и обед. We offered it to Krishna before we ate it. Прежде чем съесть его, Krishna мы was a предложили part of our Кришне. eating. Кришна был частью нашего обеда. See, anything and everything we do in the right consciousness can be connected with Krishna. И все, что мы делаем в правильном сознании, может быть связано с Кришной. So I'm developing Krishna consciousness. I'm developing the consciousness of Krishna by my life, activities. Я развиваю сознание Кришны своей жизнью, своими занятиями. Let's read the purport by Srila Bhaktivedanta Prabhupada. Давайте прочитаем комментарии Шрила Бхактивиданта Прабхупады. In this verse, the importance of Krishna consciousness is stressed. В этом стихе подчеркивается важность сознания Кришны. Anyone who quits his body in Krishna consciousness is at once transferred to the transcendental abode of the Supreme Lord. Любой, кто покидает тело в сознании Кришны, тотчас обретает трансцендентную природу Верховного Господа. There's two worlds, the material world, which we're in now, Есть два мира. Материальный мир, в котором мы сейчас находимся, and the other world is the spiritual world. и другой мир — это духовный мир. This is where Krishna and all the devotees of Krishna, lovers of Krishna, intimate associates of Krishna are. Это мир, где все преданные Кришны, его близкие друзья Кришны, его спутники, где все они находятся. With the exceptions of those pure souls who are in this world trying to help us understand this. За исключением тех чистых душ, которые находятся в этом мире и пытаются помочь нам понять это все. This is our eternal home. This is our real home. Это наш вечный дом, This is настоящий where дом. we belong. Это то, где мы принадлежим. You see. So the whole concept is to develop this consciousness. And when I leave the body, Krishna says, I go to his abode, И where he is. суть в том, чтобы развить это сознание, и когда мы разовьем это сознание, то мы вернемся в его обитель, туда, где он находится. There's many spiritual planets in the spiritual sky. В духовном небе очень-очень много духовных планет. And I can go there Я могу туда отправиться and be with Krishna. и быть с Кришной. The word smaran or remembering is important. Слово «смаран» или «помня» очень важно.
Remembering Krishna is not possible for the impure soul who has not practiced Krishna consciousness in devotional service. В связи с этим примечательно слово «смаран», помня. Оскверненная материя душа, которая не занимается практикой сознания Кришны, не способна помнить Кришну. See, the Bhakti-yoga process is practicing Krishna consciousness. Бхакти-йога — это процесс практики сознания Кришны. This is called sadhana bhakti, devotional service in practice. Это называется садхана бхакти, преданное служение на практике. So there's the saying, practice makes perfect. И говорится, что практика делает что-либо совершенным. So we're practicing thinking of Krishna. И мы практикуем думать о Кришне. And as we become more perfect, we're always thinking of Krishna. И когда мы становимся более совершенными, мы всегда думаем о Кришне. So at the time of death, I don't have to do something I'm not already doing. И в момент смерти мне не нужно делать что-то, чего я уже еще не делаю. See, I'm now, I'm never thinking of Krishna, but now I must think of Krishna. Сейчас я никогда не думаю о Кришне, но затем, нужно думать о I Кришне. never think of Krishna, but now I must. То есть я никогда не думаю о Кришне, но сейчас я обязан. It's not going to work. Так не сработает. You see, at the time of death, you'll be thinking of everything going on. В момент смерти вы будете думать обо всем, что There may be происходит. pain, there may be trauma, there may be horrific events. Может быть боль, может быть какая-то драма или какие-то страшные события. And all the material attachments and whatever. Все материальные привязанности и так далее, и так далее. So in the middle of all that, we're going to somehow do something we never ever do. И посреди этого мы каким-то образом сделаем то, чего никогда не делали. It's just not going to work. Так просто не сработает. But if I'm always thinking of Krishna, no matter what, there's always difficult times in this world, I think of Krishna. There's good times, I think of Krishna. Но если я всегда думаю о Кришне, то не в зависимости ни от чего, всегда есть какие-то сложные ситуации в мире. Я всегда думаю о Кришне. Если что-то хорошее, я тоже думаю о Кришне. As is often said, it's normal. Как это часто говорят, это нормально. So then here comes this time to leave the body. It's normal to think of Krishna. Когда приходит время оставить это тело, это нормально думать о Кришне. To remember Krishna, one should chant the Maha Mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Incessantly, following in the footsteps of Lord Chaitanya. Для того, чтобы помнить Кришну, нужно беспрерывно повторять Махамантру. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Incessantly, constantly chanting in the mind, out loud, kirtans. Беспрерывно воспевать, может быть, в уме, вслух, на киртанах. Following in the footsteps of Lord Chaitanya. Следуя по стопам Господа Чайтаньи. I know many of you don't even know who Lord Chaitanya is. This is Lord Gauranga. We just did our Gauranga breathing meditation. Я знаю, что многие из вас не знают, кто такой Господь Чайтанья, но мы вот только что делали медитацию Гауранга. He's the most recent incarnation of Krishna that came to planet Earth. Он самая последняя инкарнация Кришны, которая явилась на этой планете. And he constantly chanted Krishna's names. И он постоянно, непрерывно воспевал имена Кришны. So, following in Lord Chaitanya's footsteps, always chanting Krishna's names. И следуя по стопам Господа Чайтаньи, всегда воспевать имена Кришны. Being more tolerant than the tree. Быть более терпеливым, чем дерево. The world's a very difficult place. We have to tolerate the difficulties. И мир очень сложное место. Нам нужно терпеть трудности. See, we have to tolerate all kinds of things every day. Нам нужно терпеть различные вещи каждый день.
humbler than the grass. Смирение, чем солома. See, we're often so arrogant that we're not humble at all. Мы часто очень высокомерные, совсем не смиренные. See, humility is a jewel, Смирение — это сокровище. but when we're covered with arrogance, we see humility as a very bitter medicine, very bitter pill, they say. Но когда мы покрыты высокомерием, то мы видим смирение как такая очень горькое лекарство, горькая таблетка, как они говорят. But following in the footsteps of Lord Chaitanya, by always chanting the holy names and with this tolerance and this humility, Но следуя по стопам Господа Чайтаньи, всегда воспевая святые имена Кришны и с этим смирением и с терпением, we can chant the holy names always. мы можем повторять святые имена всегда, постоянно. And also offering all respects to others without requiring respect in return. И также выражать уважение другим, не ожидая уважения для себя. Respect, real respect, is not like business. I respect you if you respect me. Уважение, настоящее уважение — это не так, как в бизнесе. Я буду уважать тебя, если ты уважаешь меня. You don't respect me, so I'm definitely not going to respect you. Ты не уважаешь меня, и я точно не буду уважать тебя. You see, this is not the kind of respect we're talking about. Это не то уважение, о котором мы говорим. Real respect is we respect everybody, but we don't expect them to respect us. Настоящее уважение, что мы уважаем всех и не ожидаем, что они будут уважать нас. You say we should respect everybody, from Lord Brahma, the creator of the universe, down to the insignificant ant. Говорится, что мы должны уважать Господа, всех от Господа Брахмы, создателя этой вселенной, до самого незначительного насекомого. This is the instruction, the guidance, the Такая- recommendation. Такова инструкция, наставление, это рекомендация. In such a way, one will be able to depart from the body successfully remembering Krishna and so attain the supreme goal. И таким образом личность будет успешно отправиться к Кришне, и таким образом будет достигнута цель. So, if we define death as leaving the body, then that's a successful death. И если мы определяем смерть как покидание тела, то это будет успехом в момент смерти. But really, it's a successful life. Но на самом деле это как успешная жизнь. See? So that's the understanding we need. I need to practice this every day. И это понимание, которое нам необходимо. Нам нужно практиковать это каждый день. See, life is meant as a preparatory time for death. Жизнь — это как время для подготовки к смерти. Just like if you go to a university Так же, как если вы and you're a отправляетесь real student, not just going there for the parties, в университет, и вы настоящий студент, не the social просто life. отправляетесь сюда для вечеринок, для социальной But жизни. you're a real student. Но вы настоящий From the студент. moment you enter that university, you're preparing for the final exam. С момента, как вы вошли в этот университет, вы готовитесь к последнему экзамену. Because you know that's the whole idea. You want to leave that university successfully. Потому что вы знаете, что в этом вся как бы суть. Вы хотите покинуть этот университет с успехом. So every day you're doing what you need to do today and tomorrow and the next day. And take this little exam and the next. Until finally when you come to the final exam, you just easily succeed in your degree. Каждый день вы делаете то, что нужно делать. Вы делаете сегодня это, завтра это, и проходите различные маленькие экзамены. И затем в конце вы проходите последний тест, и тогда вы можете быть успешны. You've prepared.
Вы подготовились. But the person who didn't prepare at all comes to the final exam and he fails. Но личность, человек, который не готовился совсем, приходит на последний экзамен и полностью проваливается. Another point, if you're preparing all the time, you're not in anxiety when you come to the final exam. И еще один такой момент, что когда вы готовитесь постоянно, то вы не беспокоитесь, когда You're приходит ready. время последнего экзамена. Вы готовы. Whereas the person who didn't prepare at all is in complete anxiety. В то время как человек, который совершенно не готовился, он будет в полном беспокойстве. It's the same way with death, because death is the real final exam. Это то же самое со смертью, потому что смерть — это настоящий последний экзамен. So if we prepare, no anxiety, no problem, pass and go back to the spiritual world. Поэтому если мы готовились, приходит время, мы его проходим без беспокойства, без проблем и отправляемся в духовный мир. But if we just fool around and don't do any preparation, then at the time of death, number one, we're in great anxiety, fear, and so many things. Но если мы валяем дурака и совершенно не готовимся, то когда приходит смерть, мы в полном беспокойстве и страхе. And number two, we fail. И это номер один. И And we второе, got to мы take another birth in проваливаемся. another material body. То есть, когда мы готовимся, мы отправляемся в духовный мир, но когда мы провалимся, то мы принимаем новое рождение, получаем новое тело. So it's very logical, it's very understandable. What is the best? Это очень логично, и можно понять, что является лучшим здесь. Because we are going to die. Потому что мы The все final exam умрем, is coming. и последний экзамен, он придет. You can't bribe your way out of this one. Вы не можете откупиться от этого. Maybe you bribed your way through some universities or whatever. You got some degrees. It was just, you paid this, whatever. But you can't, that doesn't work at the time of death. Возможно, в университете вы смогли как-то откупиться, дать взятку, получили какую-то степень, но здесь так не получится. But if you're ready, you're ready. Но если вы готовы, то вы готовы. Krishna's guaranteed. Of this there is no doubt. Кришна говорит, дает гарантию, что в этом нет никакого сомнения. You think of me at the time of death, you come to me. Если ты думаешь обо мне в момент смерти, то ты отправляешься ко мне. And if we're prepared, we will. What else are we going to think about? И если мы готовимся, то мы будем думать. О чем еще мы будем думать? See, that'll just be automatic. Это будет автоматически. It's already there. It's just boom, there it is, and you go back to Krishna. Это уже будет там, и вот оно, и все, мы просто отправляемся к Кришне. So that's why we're always encouraging people, chant these mantras. Вот мы почему всегда просим, вдохновляем людей, This воспевайте is эти мантры. serious stuff. Do it every day. Это серьезные вещи, делайте это каждый день. Study Bhagavad Gita. Изучайте Бхагавад-гиту. Get this invaluable information. Think Получите, about it. получите эту бесценную информацию, думайте об этом. Associate with people who help you think about Krishna. Общайтесь, имейте взаимоотношения с людьми, которые помогают вам думать о Кришне. The best thing we can do for someone leaving their body is help them remember Krishna. Лучшее, что мы можем сделать для того, кто оставляет тело, это можем помочь ему помнить о Кришне. So when the opportunities arise, we go to the person leaving their body and chant. И когда появляется такая возможность, мы отправляемся к той личности, которая оставляет тело, и воспеваем. See. Read to them about Krishna. Help them remember Krishna. Читаем такому человеку о Кришне, помогаем помнить о Кришне. So now, so many people are leaving their bodies due to this coronavirus. Сейчас очень многие люди покидают тела из-за этого коронавируса. See, and unfortunately, most have not prepared at all. И, к сожалению, большинство совершенно не готовы. And they don't have a long time to get ready. It's happening really quick, just very quickly. И так что у них было много времени, чтобы подготовиться. Это происходит все очень быстро. People are fine. They get feeling bad. They get a little sick. Then they can't breathe. They go to the hospital. They get intubated, and a few days later, they're gone. И люди узнают об этом, они заболевают, они чувствуют себя плохо, затем они отправляются в больницу, они не могут дышать, и потом это интубация, и они Too уходят. late. You don't have time to go through all that preparation.
слишком поздно, чтобы было время пройти через всю эту подготовку. I mean, in one sense, it's never too late, but it's time to start now. То есть в одном смысле никогда не поздно, но это время начать, оно сейчас. See? At the last moment, you could think of Krishna. I mean, it's never too late in one sense, but, don't count on that being a good solution. Вы можете вспомнить Кришну даже в последний момент, или это в каком-то смысле, то есть в любой момент можно помнить Кришну, но не рассчитывайте, нужно начать сейчас с хорошим решением. If Krishna's names are on your lips all the time, then they're in your mind all the time. When you leave your body, they'll be there too. Если имена Кришны на ваших губах и в вашем уме, то в момент смерти они также там будут. So practice that. Поэтому практикуйте это. Okay, let's have a little kirtan Так, давайте сделаем небольшой киртан, to end the evening. чтобы завершить вечер. I think on Saturday, if you want, you can write in some questions. Can I do it? В субботу, думаю, что если хотите, можете написать какие-то вопросы. You can write some questions if you have some, and then on Saturday, we'll answer some of those questions. Of course, if it's a lot, we won't have time to answer them all, but Если у вас есть вопросы, можете их написать, и мы ответим на них в субботу. Конечно, если будет много, мы не успеем ответить на все, но... and if there's no questions, we'll read from Bhagavad-gita. А если не будет вопросов, то мы просто So either почитаем way. из Бхагавад-гиты. В любом случае. We'll have something to do on Saturday. У нас будет чем заняться в субботу. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Siraswarupa Nanda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Srimate Siraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivatsarega Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadiva Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivatsarega Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadiva Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivatsarega Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadiva Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivatsarega Bhakta Vrindam Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadiva Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya
Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhaktivinoda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhaktivinoda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhaktivinoda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhaktivinoda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasade Gaur Bhaktivinoda Hare Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari 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 Bol Nitai Gaur Hari Bol Hare Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hare Bol Nitai Gaur Hari Bol Hare Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Gauranga 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 Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Hari bol, hari bol. Hari bol, hari bol. Haribo, 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 Haribo. Krishna, 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 Krishna. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, 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 hey. Krishna, Krishna, Krishna. Haribo. Krishna, 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 Krishna. Haribo. One more little point. И еще один небольшой момент. If somehow Если каким-то образом you've been practicing, you've developed your relationship with Krishna, you've been serving Krishna, вы уже практикуете, вы воспеваете именно Кришны, служите Кришне, but somehow at the time of death, due to circumstances, you don't remember Krishna. но по какой-то причине, по каким-то обстоятельствам в момент смерти вы не помните Кришну, Then Krishna remembers you. то Кришна будет помнить вас. Because you've got that relationship. Потому что у вас есть эти See? взаимоотношения. So Krishna remembers you, И Кришна and поэтому the same result вас. is achieved. и тогда вы достигнете такого же результата. Okay, let's chant our prayers to Lord Nrsimhadev. И сейчас давайте споем нашу молитву Господу Нрсимхадеву. Namaste Narashinhaya Palaradadidayane Ranyakashi Purvaksha Silatam Kanakolai Tonishringa para Tonishringo Toya Toya Nita Tonishringo Yenisringo Idaya Nisringo Singadim Sadhana Prapade Kavakara Kameravare Nakam Abuddha Shringa Lalita Hiranyakasipu Nanubringa Kishabhadreta Narare Rupa Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Jaya Jagadisha Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Saraswarupananda Bhaktivedanta Swami. All right, everybody, Haribol, thank you so much for coming and joining us tonight. Харибол, большое всем спасибо за то, что присоединились к нам сегодня. And we look forward to seeing you for the next Bhakti-yoga course on Saturday. С нетерпением ждем встречи с вами на следующий наш курс Бхакти-йоги в субботу. But Thursday night, Friday night, we have yoga sound. Но в четверг вечером, в пятницу вечером у нас вечер звуков йоги. Practice, remember? Помните, практика. So, come along. Поэтому присоединяйтесь. We'll have a nice time. Мы хорошо проведем время. Namaste, Haribol. Namaste, Haribol. Balakkhilya. I also sent them link so they could ask questions. So, Oh, you want me to tell him? yeah. So Slava just informed me that he sent everybody a link so you can ask questions. И я только что отправил в комментарии ссылку, что можно было задать вопросы, поэтому переходите по ссылке и задавайте свои вопросы. So we're all set. Все устроено. Haribol. Харибол.
Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Sirasurupananda Paramahamsa Etena Namo Siraswarupananda Paramahamsa Namine Gaurakaruna Swarupaya Radha Krishna Pristayate Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Hari Bo Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bo Hari Bo Nitai Gaur Nitai Gaur Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo Hari Bo Nitai Gaur Hari Bo
Hari